Bé, doncs comencem. Bona tarda. Bé, agraeixo a Lingüapax l'oportunitat de moderar aquest primer panell que compta amb la participació d'autoritats en la matèria i distingits col·legues per reflexionar al voltant de la implementació dels drets lingüístics fonamentals. Com que disposem de poc temps per 5 intervencions, anirem una miqueta al gra. En primer lloc, parlarà Isidor Marí, sociolingüista i membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que parlarà al voltant dels drets lingüístics individuals, grupals i col·lectius en la Declaració Universal de Drets Lingüístics de 1996 que s'ha mencionat just ara. Endavant. Hi ha una presentació, sisplau. Sí, aprofito per comentar que hi ha 2 intervencions que es faran en vídeo i anirem alternant les presentacions físiques amb les virtuals. Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta trobada, que tots volem que representi un nou impuls internacional que permeti arribar a un compromís efectiu amb la protecció dels drets lingüístics com a part dels drets humans. En la meva intervenció miraré de subratllar la importància de clarificar la complementarietat entre els drets lingüístics individuals, grupals i col·lectius. Efectivament, aquest va ser un dels principals objectius en la preparació de la Declaració de Barcelona de 1996, articular adequadament els 3 grans tipus de subjectes dels drets lingüístics, els purament individuals, els propis dels grups arribats històricament a un territori i els de cada comunitat lingüística en el seu propi espai històric. Les situacions lingüístiques són molt diverses i és necessari evitar que es confonguin unes amb les altres. Sabem, per experiència, que els membres de les comunitats lingüístiques dominants pretenen que només hi ha drets lingüístics individuals. Fins i tot arriben a invocar els drets lingüístics dels membres d'una minoria quan es troben en el context d'una llengua minoritària, d'una llengua minoritzada, ignorant que el mateix Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, l'any 1993, ja va rebutjar que els membres de la majoria anglòfona del Canadà poguessin reclamar la condició de membres d'una minoria en un context francòfon. La Declaració de 1996 parteix del principi que els drets lingüístics són al mateix temps individuals i col·lectius per la mateixa dimensió personal i col·lectiva de les llengües que es constitueixen històricament en el marc d'una comunitat i és en aquest context que cadascun dels seus membres en pot fer un ús personal. Per aquesta raó, és en el territori històric de cada comunitat lingüística que cal garantir als seus membres l'exercici complet dels seus drets lingüístics, ja que el territori de cada llengua no és únicament un espai geogràfic, sinó un àmbit natural, social i funcional absolutament vital per al desenvolupament i el futur de les llengües. La Declaració de 1996, per tant, subratlla que totes les comunitats lingüístiques tenen els mateixos drets amb independència del seu estatus jurídic i que és inadmissible que es qualifiqui una llengua de regional o minoritària amb la finalitat de restringir els seus drets i els dels seus parlants. Al mateix temps, cal tenir en compte
casos especials de comunitats històriques, les que es troben separades per límits polítics o administratius del cos principal de la respectiva comunitat lingüística, les que s'han establert històricament en un enclavament envoltat per una altra comunitat lingüística, les que comparteixen una mateixa àrea amb altres comunitats lingüístiques d'historicitat semblant, i encara el cas dels pobles nòmades en les seves àrees històriques de migració. En aquests casos, l'articulació de drets personals i drets territorials resulta necessària. Un cas diferent és el dels grups lingüístics que s'han incorporat a una comunitat lingüística preexistent. Els immigrants, refugiats, deportats o membres de diàspores que han arribat a l'àmbit d'una altra comunitat lingüística també tenen drets lingüístics a ser reconeguts com a membres de la seva comunitat de llengua, a usar la seva llengua en privat i en públic, a usar el seu nom, a relacionar-se i associar-se amb els membres de la mateixa comunitat de llengua originària i a mantenir i desplegar la seva pròpia cultura. Ara bé, per més que arribin a tenir una gran presència quantitativa o comptin amb el suport de poders polítics o econòmics, no poden restringir els drets dels membres de la comunitat que els acull a la plenitud d'exercici dels seus drets lingüístics en el propi espai històric. Serà d'acord amb la dimensió i la historicitat d'aquests grups incorporats que convindrà adoptar mesures d'acomodació a la diversitat, perquè la seva llengua sigui ensenyada, per accedir a serveis culturals, per disposar d'una presència lingüística i cultural equitativa en els mitjans de comunicació, per rebre atenció en la seva llengua per part de l'administració i en les relacions socioeconòmiques. I finalment, hi ha uns drets lingüístics personals. No. Finalment, hi ha uns drets lingüístics personals inalienables en qualsevol context. A ser reconegut com a membre de la pròpia comunitat lingüística, a usar la llengua pròpia en privat i en públic, a usar el propi nom, a relacionar-se i associar-se amb els membres de la pròpia comunitat lingüística, a mantenir i desenvolupar la pròpia cultura. I el respecte d'aquests drets no ha d'implicar en cap cas la restricció de la plenitud de drets dels membres de la comunitat lingüística que els acull. Al contrari, cal facilitar la interrelació amb els membres de la comunitat que els acull i l'aprenentatge de la llengua del seu entorn com una socialització addicional, preservant la seva llengua d'origen com un capital social compartit. Confio que aquestes distincions siguin útils en l'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que ara s'emprèn i que la UNESCO acollirà favorablement la iniciativa. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Bé, a continuació intervindrà Vicenta Tasa, que és professora de Dret Constitucional de la Universitat de València, on és directora de la Càtedra de Drets Lingüístics, i destacar que actualment és la cap del Comitè de Drets Lingüístics del PEN Català, des d'on s'ha coordinat la publicació del Dret a la Llengua, un llibre recent,
i s'impulsa junt amb el CIEBEN la revisió i actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Ella ha gravat la seva intervenció, que podreu veure tot seguit. El títol de la intervenció és Els drets lingüístics com a drets humans, la necessària actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics de 1996. Vull començar agraint a Lingüapax Internacional i a la seva presidenta, Mònica Perenya, la invitació a presentar el projecte d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics ací, en aquest Fòrum Internacional de Diversitat Lingüística dins del marc del projecte Fosterland. És un plaer per a mi presentar la iniciativa d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que impulsem des del PEN Català i des del CIEBEN, juntament amb altres organismes i institucions que treballem pel reconeixement real i igualitari dels drets lingüístics. Entenem que aquesta declaració és l'instrument bàsic per aconseguir la convivència i la pau lingüística, objectius essencials de la mateixa declaració. Des de la seva aprovació el 1996, les Nacions Unides han reafirmat que els drets lingüístics són drets humans previs i imprescindibles per a poder exercir la majoria de drets reconeguts en la Declaració Universal de Drets Humans. El món ha canviat profundament en aquestes 3 dècades. Ara hi ha noves realitats tecnològiques i noves dinàmiques col·lectives a les quals hem de fer front, que no existien en el 96. La declaració continua sent vàlida en els seus objectius generals i principis, però volem que sigui un instrument viu. Per aconseguir-ho, el text s'ha de sotmetre a una actualització, i aquest document final actualitzat ha de servir per revitalitzar els mecanismes de defensa de les llengües perseguides i minoritzades. El PEN Català i el CIEBEN, que van ser els impulsors de la declaració del 96, promouen aquesta actualització. Però, a diferència de la primera declaració, en aquest nou projecte, són moltes més les entitats que hi treballen des del primer moment i que hi participen activament. Com ara, Lingüapax Internacional, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades, Consell LUA, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, Mesa por la Normalización Lingüística, Grup de Lingüistes per la Diversitat, Garavide, Beatoquia, la Xarxa Vives d'Universitats, la Coordinadora d'Associacions de Llengua Catalana, l'ELEN i el PEN Internacional. Totes les entitats que participem en el projecte estem convençudes que un compromís internacional explícit i específic a favor dels drets lingüístics com a drets humans es pot convertir en un sistema d'obligacions reals per als estats i en una major sobirania lingüística per a totes les nacions, pobles i comunitats lingüístiques ara minoritzades. Volem, per tant, una actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics que siga assumida internacionalment pels òrgans de Nacions Unides. La motivació és clara. Avui les llengües que no tenen prou poder polític per defensar-se es troben en una situació més difícil que fa 30 anys. Actualment, més de la meitat de les llengües del món corren el risc de desaparèixer en les pròximes dècades i el marc legal internacional és insuficient per garantir la protecció de la diversitat lingüística. La desaparició d'una llengua significa també l'extinció d'un grup humà diferenciat i genuïnament específic. La llengua configura la manera d'estar al món, explica l'ús de l'espai i delimita la cultura. Si la llengua desapareix i és substituïda per una altra en un territori, el grup humà diferenciat que la parlava també desapareix. En termes universals, la mort d'una llengua és un empobriment general per a la humanitat. Però quan aquesta desaparició es deu a un procés d'assimilació i substitució lingüística conscient i promogut pels estats, ens enfrontem a una mena de genocidi lingüístic, que actualment no té cap conseqüència negativa per als estats. Com sabeu, Nacions Unides ha argumentat progressivament en les últimes dècades que si una llengua configura l'estructura i l'existència humana, n'és un tret bàsic identificador de persones i de grups, aleshores els drets lingüístics són drets humans previs i imprescindibles per exercir altres drets i necessiten garanties individuals i col·lectives que els protegisquen. En conseqüència, els estats, com a mínim els que es diuen democràtics, haurien de tenir una legislació i unes polítiques públiques actives que garantiren aquests drets, partint de 2 principis: la defensa reforçada de les llengües minoritàries dels estats
i la garantia de l'ús preferent de les llengües pròpies en cada territori històric concret. Però, malauradament, aquesta no és la realitat dominant. Si bé és cert que en alguns estats el respecte als drets lingüístics ha millorat després de l'aprovació de la Declaració Universal de Drets Lingüístics del 96, en molts altres l'intent d'imposar una identitat nacional homogènia i uniforme representa decisions polítiques i judicials orientades a la marginació de les llengües pròpies i accelera els processos de discriminació i marginació de les persones que parlen llengües no dominants o minoritàries dins dels estats on vivim. És per aquest motiu que cal lluitar contra aquestes dinàmiques i que és necessari actualitzar la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Aquesta declaració pot contribuir a mobilitzar energies i a frenar o revertir els processos d'empobriment i genocidi lingüístic arreu del món. El nostre objectiu concret és complex, però no impossible. Volem que la proposta d'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics siga assumida com a document de treball pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides i que s'amplien així els mecanismes internacionals de protecció dels drets lingüístics. La participació en aquest procés participatiu i internacional es farà a través de mitjans digitals i de la pàgina web que hem confeccionat per al projecte d'actualització. El domini de la pàgina és dudlink.org. Al web s'explica en què consisteix el projecte, quins són els objectius i com participar-hi. El calendari de treball s'estructura en les següents etapes. Al llarg de 2026, coincidint amb el 30è aniversari de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, recollirem les aportacions a través del web. Les institucions, col·lectius i persones que hi vulguin participar podran fer arribar les seues propostes per actualitzar la declaració fins al 31 de desembre del 26. Paral·lelament, a partir de l'octubre, un primer grup d'expertes i experts internacionals, el comitè de redacció, treballarà per integrar els suggeriments i preparar una nova versió del text. Aquesta versió serà examinada per un segon grup d'experts, el comitè de revisió, que farà una proposta avançada de nova declaració. Aquests processos seran participatius i mantindran un debat permanent amb les entitats que proposen canvis. Finalment, el comitè d'harmonització integrarà les propostes revisades i elaborarà una proposta de text definitiu, que s'enviarà a les entitats per a la seva validació. Novembre de 2027 a Barcelona celebrarem la cerimònia de presentació pública del text final, aprovat per totes les entitats participants, i farem una signatura simbòlica de la declaració. Finalment, el 2028, coincidint amb el 80è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, es durà a terme la presentació oficial de l'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics davant dels òrgans responsables de la defensa de drets humans de l'Organització de Nacions Unides. En l'actualització de la DUL pot participar qualsevol institució, entitat, col·lectiu o comunitat del món que treballi per la defensa, promoció i igualtat de les llengües minoritzades. Volem que aquest procés participatiu siga el més internacional possible, que arribi a tots els racons del món i que sigui enriquidor per a totes les llengües i comunitats lingüístiques. Per acabar, vull demanar-vos el vostre suport al projecte i la vostra participació. Ens mouen la voluntat i la responsabilitat de fer efectius els drets lingüístics com a drets humans i tot el que això ha de significar per a milions de persones que volem viure plenament en la nostra llengua, en el nostre territori, i a les quals ara aquest dret primari se'ls nega. Moltíssimes gràcies. Bé, a continuació, donant la paraula a Davyth Hicks, que és sociolingüista, secretari general d'ELEN Xarxa Europea per l'Equitat Lingüística. Moltes gràcies. Just checking that works. Bona tarda. Moltes gràcies. Se sent bé? Good afternoon. Molt bona. I'd just like to start by thanking LinguaPax for giving us the honour to address this forum, which I think is just magnificent in its scope, in bringing together European minoritized languages, indigenous languages, and migrant languages. I just think it's really innovative. So congratulations, Monica, and the team on that.
Now, I'm Davyth Hicks from European Language Equality Network, based in Brussels. Today, I want to quickly talk about how we work in Brussels. How does it work? Because it has a bearing on the Foster-Lang project with the Linguistic Capital Roadmap and how we deliver and implement these recommendations. So that will come from the Linguistic Capital Roadmap. So today we're going to talk about who we are, what we do, how we work to protect our languages at the European Union, Commission and the Parliament, mention briefly the work at the Council of Europe and United Nations, current challenges, and then the ELEN proposal for a new EU strategic framework for endangered and minoritized languages. Now, ELEN, if you don't know who we are, was set up in 2012, replacing the Bureau for Less Used Languages. Currently, we gather 183 member organizations from 26 European states representing 51 languages, mostly civil society organizations, some universities and research institutes, and some regional administrations. Nearly all of our languages, except for Catalan, are defined as endangered by UNESCO. What we do, our work is divided into two pillars, advocacy work on one side and project work on the other side, one of which is the Foster-Lang project that we're doing at the moment. And then their advocacy works with these institutions, EU, Council of Europe, UN, OSCE, and UNESCO. And also at the same time, we work with state governments and autonomous governments and local councils and local governments. And then, so turning to the European Commission, how do we work in practice? Well, today, like many big NGOs, we have a direct link to the people in the Commission that we work with, that we, on a regular basis, briefing them on developments. So we have this direct link to DG Education and Culture, and we can, have meetings with them, like the steering committees had meetings with these people, and calling for more support for endangered languages, which has led to the calls for the Foster-Lang project, originally for the Linguistic Capital project. We also are meeting with commissioners on specific issues, currently doing this process at the moment on boosting this idea for a strategic framework. And I think it's always important to sound out the Commission before you approach them with official requests by talking to the people actually in the DG, rather than the commissioners who are actually more political figures, to see if, is this going to fly? Is this going to work? I think also always with the Commission, they want to see the evidence and need, understandably, as it's public money that you're probably going for, and broad political support. With the European Parliament, slightly, very much different scenario. I used to work in the European Parliament for the intergroup. There's an intergroup for national minorities and minoritized languages. I think it's kind of past its heyday at the moment. It's kind of about a third of it's like far-right MEPs, not really that useful because a lot of these far-right MEPs are associated with parties like Vox and Rassemblement National, who've stated clearly, for example, with Rassemblement National, that they would like to close down Breton immersion schools. So the intergroup, not as useful as it used to be, but still something that we track and would be involved in, if our members want us to do that. The big committees to follow in the European Parliament is the Culture Committee and the Libe Committee, particularly the Culture Committee, because language things will come down through that. You get government hearing and Parliament hearings that you can go to and you can speak at. And I think one of the main things that the Parliament does is that MEPs can send in written questions to the Commission, and this is a formal way of getting the position of the Commission on an issue. I mean, to go back to the other thing, these days we do just ask the Commission what they think. But if you want to get this official legal position, you get the an MEP to do a written question. You can do things like pilot project proposals, which can result in funding. You can do own initiative reports, which comes from an MEP. We did a language equality in a digital age, which was a report we did with Jill Evans from Plaid Cymru. And then that led to a funded project called the ELA project, which we did with the ADAPT Centre at DCU, which was all about the lack of digital provision for our languages. And this still has an impact today.
There's things like, for academics, the STOA, or Science and Technology Options Assessment, and this is about gathering evidence and studies for things that become policy. So it's very, very interesting. We also work with the EESC, which is the European Economic and Social Council. We're on the liaison group for that. And this is like a formal way of intervening with the EU policy. So we have things like the multi-annual financial framework. If you want to intervene on that, you're best doing that with the EESC. And then you've got things like the Committee of the Regions, which has all the autonomous governments, usually, which we know, and that's good. Another way of getting your policies in front of the EU. Lastly, we have the European Council, which meets quarterly, and the Council of European Ministers, which meets monthly. And we work directly with several member states. We have our friendly government, and that's good, not just at the EU level, but at the UN level. I think what's been really interesting has been the recent Catalan, Galician, Basque and official status campaign, because you've seen the journalists like doorstepping the ministers going into the meeting. And normally these meetings, they're not transparent. You can never find out. I mean, we have people on the inside, so we kind of get leaked information. But it's been so interesting to see the opinions of member states about like whether Catalan or not should be an official language. And it's surprising, you've got like Germany going no, Latvia going, oh, we've got better things to do. And interestingly, like France was going, oh, we don't mind. So, all this is like, very interesting. You're studying the form all the time as a lobbyist to find out what is the position on states. And we've been lobbying hard for that as well. And it's very interesting to see that, carry on. So like the Spanish government says it's going to keep up the pressure. We have the EU presidency at the moment now with Ireland, and we were trying to push Ireland to make endangered and minoritized languages one of its priorities. It's responded saying it's kind of going to talk about it in the context of Irish. But it's very challenging to try to influence the Council because it doesn't have this transparency. Council of Europe, you have to be in with that. You've got your two main treaties, the Charter for Regional Minority Language and the Framework Convention. We monitor that. We make sure our members do shadow reports, and then the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, you've got to be involved with that. United Nations in Geneva, well, there's the Human Rights Council, we go to that. We follow the Universal Periodic Review. We just did one on Greece. We have the UN Forum on Minority Issues, which is a big gathering of globally of the different minorities, like national minorities, religious and language. And then there's things like the special procedures appeal process that you can use, which we find very useful, because it's another way of putting pressure on rogue states like France and Greece, which continue to defy any idea about respecting linguistic diversity. So that's like the technical part, but I'd just like to talk about really now the context. Why are we motivated? With all the ELEN members, what is driving us? What are we looking at? And so there's this context. It's set against this regression in language rights. Several states still do not even have the basic protection for their languages. EU support for linguistic diversity is notional at best. There's an exponential rise in hate speech against people who speak our languages and discrimination. And EU and states tend to box language issues in the same with heritage and folklore and pretty, like peasant dresses and things like this. And they don't deal with like real socio-economic issues that affect our languages, like lack of housing, lack of work, young people leaving to go to capital cities. So it's not helpful having this kind of cultural heritage like approach to languages. Overall, there's a lack of financial support for our language projects and schools. And then we have the rise of the far right and their influence on the language policy domain, something we've got to be really careful about. Now, for us, we want to see it like a complete reset on this minority languages issue. I think for too long, we've had this idea about minority languages, and we've been talking about the big transnational German and Hungarian minority cross-border languages. And I think when you focus on them, they give you a false sense of security. Because really what we should be focusing on is the endangered languages, and their time is running out. So things like Breton, we really need to focus on that. So we want to kind of get back to this pre-enlargement focus
on the endangered languages and get back to that and kind of put the minority language thing to one side for a minute. Not to say that they don't have problems, but just to focus on the really endangered and minoritized languages much more. I think there's this assumption that languages gradually fade out of use in a benign way, but no language does that. Languages become minoritized and endangered deliberately. States do this deliberately. We've seen this in Europe because of part of the process of building nation states. But what's so frustrating at the end of the day, also at the same time, after the last 30 years, is that we know more and more about ensuring effective language recovery, but we're lacking the legal base, language legislation, and finances to ensure that. Now, I know Nicolas will probably talk about this, but with ELEN, for us, we're going into these meetings now with the Commission, and what we've been pointing out to, in pre-briefing them, that the EU must now accept that the protection of language minorities and linguistic diversity is foundational to the whole European project, and that it must take measures to protect our languages under Article 2. Now, we're actually arguing now that while language policy is the competence of member states, we believe that the EU is empowered to intervene under Article 167 of the treaty, which underlines that the EU can act to safeguard cultural heritage, and in this case, to intervene to protect endangered languages. And what we're asking for is that the EU is actually able to intervene to help like schools, like immersion schools, like Douan, the Breton immersion schools, La Bressola, the North Catalan, Catalan medium schools, and the Corsican medium schools. Because the EU does have that power to do that, and they need to realize that they have that power and not fall behind this argument all the time, oh, we can't do anything because language policy is the competence of member states. So we think that 167 gives them that. Now, as part of this then, ELEN is proposing to the EU that we have this new European strategic framework for the protection and recovery of our languages. The Roma at the moment have a European strategic framework. The NGOs that I know, they say this is like helpful. It's something that could last long-term for 50 years. It would be a long-term action plan for the full recovery of all our languages, and it would be backed by legislation and funding. So we would expect regulations about language rights and the protection of our languages. And it would give the power to the EU to intervene directly to prevent further language decline and stabilize these language and support vital language projects, and especially things like immersion education. The EU has acted effectively on LGBTQ against racism, on gender equality, and for the Roma. And I think it's time that we need to have this strategic framework for our languages and pass the legislation that will protect them. Now, these languages are part of Europe's shared cultural heritage. We all share these languages. The 2024 Eurobarometer poll showed a huge 84% of Europeans agree that minorities' language should be protected. This is amazing. This has never happened. So that to have that kind of figure, it means now that the EU must act. And so if the EU truly respects cultural and linguistic diversity, it now needs to act and live up to that statement. Miraz Braz, thank you very much. Moltes gràcies per aquesta exposició tan completa. A continuació intervindrà Nicolas Levrat, advocat, professor universitari especialitzat en dret internacional públic. Des de l'any 2023 exerceix de relator especial de les Nacions Unides sobre qüestions de drets humans de les minories. Endavant. Thank you very much. First, as the other, thank you for the invitation. I think it's important that I can address this meeting. As was said, I have been appointed by the Human Rights Council of the UN as Special Rapporteur on Minority Issue, and mostly it consists of promoting a 1992 declaration adopted by the UN General Assembly on the right of persons belonging to ethnic or national, religious, and linguistic minorities. So
it was discussed in the first intervention in the panel. It's in between these individual and collective rights, because it's not the right of minority, it's the right of persons belonging to minorities. And naturally, persons belonging to linguistic minorities are part of the person I'm supposed to act for. Also, I think minorities are important not only for the persons belonging to minority, but for society as a whole, because minorities are a vector of diversity in society. And diversity in society is something absolutely necessary. There is a 2001 Universal Declaration on Cultural Diversity in UNESCO, which states that this diversity is a necessity. And I think it's more a necessity than ever, because we have this development of all sorts of technical tools, what is called artificial intelligence, which is based on language, actually, large language model, but it's based on statistical probability that the next word will be this or that word. And it has a consequence that it will reduce diversity, because naturally the one with the highest probability is the less diverse. It's the most obvious. So there is a need now that minorities are seen as a vector of diversity in society, and this is naturally true for linguistic minorities. Now, my intervention will be in 3 points, a bit provocative. First, affirm that language rights are not genuinely included in the human rights architecture. Second, language right implementation, and it was said also in the first intervention, is closely linked to forms of territorial autonomy. And third, language rights are very much a European issue. Actually, I very much appreciate, and I'm looking forward to what will happen in this conference tomorrow and the day after, to enlarge the perspective on other societies outside of Europe. But it is striking for me, who has to deal with minority all over the world, that linguistic minority are not an issue, a political issue outside of Europe. All those countries which emerge from decolonization and who are doing so much to decolonize, to affirm the sovereignty, have kept as the main official language the language of the colonizer. There are no claim to have their own specific minority national language. Most of Latin America speaks Spanish. Decolonization happened a long time ago, but there is no promotion as a political issue, like here in Europe, as an identity issue of this minority language. Same for Africa, same for Asia. So it's very strange, but it is to a large extent considered as a European issue. However, the Europeans, as Davyth just said, are not doing so good, especially because as regards human rights policy, it is not properly framed to address linguistic rights. As I said, and it was a bit provocative, but I'm coming back on that, language rights are not genuinely included in the human rights architecture. I'm not only protecting, well, actually I'm tasked to protect. Unfortunately, I don't have the means to protect linguistic minorities, but also, for example, religious minorities. Religious minorities are very much included in the human rights architecture. You have specific provision, for example, in the right to education, that the values, meaning the religious conviction, are protected by the educational system, not a word about language. You have provision in family life, that the values are not a word about mother tongue. You have provision on freedom of expression. You could imagine freedom of expression that it means using a language and that there is a reference to a language, not a word. So, as I say, it's not a critic, it's just a fact that actually linguistic rights do not really have a proper place in the human rights architecture. And you can see it, for example, in Europe, because I say it's an important issue in Europe, there is a case law for the European Court of Justice on the right to education and the problem of minority language in education, or the right to have education in mother tongue when you're part of a minority group.
and it is bluntly denied by the European Court of Human Rights. From the 60s, about Belgian cases that were brought to the court, till 2023, where there are big issues now in part of Europe with Russian-speaking minorities, which are denied the right to have education in their mother tongue. So again, the general human rights framework is not adapted. Fortunately, the specific minority right framework, is very much focused on rights to speak your own language. And the most important provision, which actually is part of a human rights instrument, it's the International Covenant on Civil and Political Rights from 1966. It has a specific article. So it's not the general provision, but there is a specific article, Article 27, which deals with minorities and says, I will read it because it's important. It says, I quote, "In those states in which ethnic, religious, or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language." So it's not that they can claim it, but they should not be denied the right. Very important. But you've probably noticed that the first word are in those states in which minorities exist. So naturally, many states deny the existence of such minority. The Human Rights Committee has said, well, even in denial, minority may exist, but naturally it's difficult to implement. But this is a provision of positive human rights law that deserves to be worked on and used as a basis, a legal basis for any promotion of rights of linguistic minorities. Usually, there is an approach which is based on non-discrimination. But again, language is poorly, especially minority language, poorly protected by non-discrimination. Interestingly, in Europe, in the EU, there is an article in the founding treaty, actually Article 2 of the first treaty, so it must be very important, about European values. And again, I will have to quote, I'm sorry, I'm a law professor, so we love to quote. I quote, "The Union," so Union is European Union, "is founded on the values of respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and the respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities." Great. Except that there is no specific provision to implement these values. So what the EU is doing is actually using a bit technical thing, but we have to understand there's an article against discrimination in the second treaty, Treaty on the Functioning of the European Union. And this article, I need to quote it again and listen carefully, says, I quote, "Without prejudice to the other provision of the treaties and within the limits of the powers conferred by them upon the Union, the Council acting unanimously," unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, or sexual orientation. I think something is missing. Language is not there. So the EU policy, and EU has a problem because they have an EU Charter of Fundamental Rights, and in the EU Charter of Fundamental Rights, there is an article on discrimination, Article 21, and their language appears. But the Charter cannot give competence to the EU. So the EU say we cannot do anything about language, as Davyth said, because in Article 19, it does not appear. So you see, this is why I'm saying there is structural discrimination against linguistic rights. Naturally, and I won't quote everything because it takes a while, but in the 1992 Declaration I'm promoting in my mandate, there is the respect of the identity of minorities, and naturally identity of linguistic minorities is based on the use of the language. There is explicit recognition of the right to use your own language.
In the Council of Europe Framework Convention on National Minority, Article 5 recognizes the right for national minority to use its own language. And naturally, we have the European Charter on Regional and Minority Language, which is really a specific treaty for our specific issue. What is interesting there, and I will conclude on that, is that immediately there's a distinction made between territorial languages and non-territorial languages. And so this link with the territory is something that is specific to linguistic minorities. It can work for religious minorities, but even if people belonging to religion are moving in the country or in another country, they would still be covered. Naturally, the issue with language is not that you cannot have your own language, but you need to use it with others and to transmit it. So it means that in social life, the minority language should be used. And that requires a certain degree of concentration of language user. So this is why there is this link with territory. And actually, Davyth mentioned for the EU, the Article 167 on the Treaty of the Functioning of the EU, which is about culture. And this is a very important and relevant entry point, I think, to push for some action from the EU. But this Article 167 says, and again, listen carefully, I will quote, it's not very long, the EU shall contribute to the flowering of the cultures of the member states while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore. You see, national and regional diversity. Again, it's a territorial link and it's diversity. So to conclude, I think it is important not only to promote the existence of specific minority language, but precisely to have what is the theme of this conference, minority language as a vector of diversity. And I am actually calling and preparing, it's not easy because the current world is a bit complicated, as you may have noticed. Some governments are behaving erratically, but we do have in the UN system these 15 years goal. So we had the Millennium Development Goal in 2000. We have the Sustainable Development Goal, which should be achieved in 2030. 2030 will certainly arrive. The goals will certainly not be achieved. So we're preparing the next goals. And I think it will be of utmost importance to have a new goal, which is precisely preserving diversity in human societies. Because, as I said, this development of artificial intelligence is leading towards homogenization. And the best way to preserve diversity is to protect, to promote minority culture, minority language, minority lifestyle. And when I say minority, it covers also autòctones people and all other minoritized groups. It's not technical linguistic minority or religious or ethnic minorities. So I think the topic of this conference is of great importance, not only for the locutors of minority language, for all those who are actively working to preserve and to promote this linguistic diversity, but actually for our collectivities all over as a whole. So thank you again for the invitation and looking forward to the coming discussion. Thank you. Gràcies. Bé, passarem a la darrera de les intervencions a càrrec de William Canela, que és director de la Divisió d'Inclusió Digital i Polítiques i Transformació Digital de la UNESCO i actualment responsable de la dècada internacional de les llengües indígenes. Ell ens parlarà justament de la dècada internacional de les llengües indígenes 2022-2032 i farà la seva intervenció a través d'un vídeo. Distinguished participants, colleagues, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to join you today
for this important forum on language diversity. I would like to thank LinguaPax for bringing together researchers, activists, policymakers, and practitioners committed to advancing linguistic diversity and supporting the revitalization of indigenous languages. Please allow me to apologize for not being able to join you in person today. UNESCO is currently hosting the 35th anniversary and meeting of the 35th meeting of the Bureau for Information for All program and the 25th anniversary of the program, the Silver Jubilee, an important platform dedicated to advancing universal access to information and knowledge. Multilingualism is a central pillar of this program because, as you are aware, meaningful access to information cannot exist if information is not available in the languages people speak and understand. I'm Guilherme Canella, Director of the Division for Digital Inclusion and Policies and Digital Transformation here at UNESCO headquarters in Paris. In this role, I have the privilege of leading UNESCO's work on multilingualism and linguistic diversity, including our leading role for the International Decade of Indigenous Languages. This decade was proclaimed by the United Nations in 2022 to address the critical language loss happening worldwide. Together with indigenous peoples, member states, and a variety of partners, we are coordinating global efforts to support the preservation, revitalization, and promotion of indigenous languages. A central objective of the decade is to foster collaboration. Through a global action plan, UNESCO provides a framework that helps governments, indigenous peoples, academia, the private sector, and civil society to work together towards shared goals. In that sense, please join us in that global effort. As of today, for you to have an idea, 17 national action plans have been finalized, with many more under development. This is very encouraging. It shows governments are translating commitments into concrete, locally grounded action. At the same time, we recognize that the future of linguistic diversity is increasingly linked to the digital world. Since the launch of the decade, we have witnessed transformative developments in language technologies, especially in the field of artificial intelligence. While these advances offer significant opportunities, we also hear clearly from the communities we work with that they raise important concerns regarding inclusion, representation, and equitable access. Languages must not only survive, they must thrive online. And for that, we need to include the indigenous communities, for example, from the day zero of any discussions and developments regarding this topic. This is why UNESCO is advancing several initiatives to support multilingualism and digital inclusion, not only of indigenous languages, but all minority and low-resourced languages. Last November, for example, we launched the Global Roadmap on Multilingualism in the Digital Era, which provides strategic guidance for building more inclusive digital ecosystems. We are now finalizing an accompanying plan of actions which will provide tailored recommendations for relevant stakeholders and actors across sectors, and we are very excited to share it with everyone. Building on this work, we continue to promote the implementation of the 2003 recommendation concerning the promotion and use of multilingualism and universal access to the cyberspace. We are now preparing the launch of its 6th monitoring cycle, which will allow us to assess progress made by member states, identifying gaps, and strengthen evidence-based policymaking for multilingualism in this digital environment. In parallel, and in close collaboration with ICANN, we are advancing
no es... Intenteu de recuperar? No? Bé, jo crec que la part principal de la intervenció ja estava, pel que veiem aquí quedava molt poc. Bé, doncs acabarien aquí les intervencions d'aquest panell, agrair a tots els participants les seves aportacions, que ha posat de manifest aquesta dimensió necessàriament multinivell de la implementació dels drets lingüístics a nivell internacional, regional, europeu, estatal. I bé, resumiré mínimament, Isidor Marí ha destacat el paper de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que encara constitueix avui una fita i un referent a la plasmació dels drets lingüístics, destacant la complementarietat entre drets individuals, drets grupals i drets col·lectius, i sobretot el fet del reconeixement d'aquests drets a grups que s'incorporen a comunitats lingüístiques establertes en el seu territori no ha de validar la plenitud de drets d'aquestes comunitats. Per la seva part, Vicenta Tasa ha parlat de la necessitat d'actualitzar justament la Declaració Universal de Drets Lingüístics per intentar assolir un compromís internacional explícit que impliqui obligacions per als estats i incrementi la sobirania de les comunitats lingüístiques, parlant dels riscos que actualment pateixen moltes llengües i l'acceleració de processos de marginació i substitució. També ens ha donat un calendari molt exhaustiu de la declaració i jo crec que ha convidat a tots els assistents també a fer les seves aportacions en aquest procediment participatiu que és l'actualització de la Declaració Universal de Drets Lingüístics. Bé, en tercer lloc, Davyth Hicks ens ha donat una classe, jo crec, de política lingüística europea molt rellevant. Ens ha explicat l'acció d'ELEN davant de les diferents organitzacions, tant internacionals com europees. Ens ha donat també una visió de quin és l'estat en relació a les llengües de la Unió Europea, dient que és un moment de regressió en drets lingüístics, un concepte que vull recuperar al final de la meva intervenció, que es privilegia la diversitat nacional, que hi ha discurs de l'odi i que fins i tot institucions com el Parlament Europeu, que havien estat molt actives, en aquest moment no estan en el seu moment àlgid, en el seu millor moment, tot i que sí que ha parlat d'iniciatives de la Comissió i ha defensat aquesta idea que ja fa anys que molts defensem, que la Unió Europea sí que té unes capacitats d'intervenir en la matèria lingüística i no pot deixar tota la responsabilitat als estats, quan hi ha estats europeus que encara no compleixen aquests mínims estàndards. Pel que fa a la intervenció del relator Nicolas Levrat, doncs ell ha destacat la diversitat lingüística i la importància dels drets lingüístics com a vector de diversitat en les societats. Ha fet una lectura, crec, molt ajustada una mica de la dificultat d'inserir els drets lingüístics dins els drets humans reconeguts pels instruments internacionals, alhora que ha destacat que la vinculació de la llengua en grups establerts en territoris sí que facilita també aquest enllaç amb les minories i permet avançar, vinculant també els drets lingüístics amb les autonomies territorials, per tant que hi ha molt de camp per treballar en aquest sentit. I també ha demanat posar aquest tema en l'agenda i com un dels objectius fonamentals de protegir la diversitat lingüística. Per últim, el senyor Canela ens ha exposat les iniciatives de l'ONU en relació a les llengües indígenes i també la importància de les tecnologies digitals com una oportunitat per a les comunitats indígenes d'inclusió, representació i accés equitatiu a la informació. Bé, jo crec que aquestes intervencions han donat un dibuix molt ric, llàstima que ha sigut en molt poc temps, però sí que vull fer unes reflexions finals. Jo també soc professora de dret i, per tant, sobre el títol de la taula i una mica sobre algunes qüestions molt bàsiques que seran molt curtes, molt telegràfiques. Bé, en la taula parlem de la implementació dels drets fonamentals. Els drets fonamentals normalment ho referim als drets que estan en una Constitució o a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. En el marc dels drets humans, que és la terminologia universal, com s'ha destacat, els drets lingüístics s'insereixen com a dimensió lingüística de drets individuals. Sí que la llibertat d'expressió té una certa dimensió lingüística, encara que relativa. El dret a l'educació té una certa dimensió lingüística, per tant, hi ha una certa dimensió lingüística d'aquests drets humans individuals, però sobretot també a través dels drets de les minories, el dret d'utilitzar la llengua en l'àmbit públic i privat. Per tant,
permeten aquesta. Aquesta distinció entre drets fonamentals i drets humans no té tampoc molt de sentit perquè els drets lingüístics sempre responen a unes exigències de preservar la dignitat i la identitat lingüística dels individus i els grups. Per tant, d'alguna manera, el fonament es compartiria. I el que sí que jo voldria apuntar és només com aquest dret internacional, tot i que bastant limitat, com s'ha dit, pot influir i pot, d'alguna manera, ajudar a la protecció de les llengües a nivell estatal, a nivell intern, encara que sigui limitat, fins i tot en el cas de llengües que tenen un estatus intern, com és el cas de les llengües oficials a l'estat espanyol. La dimensió internacional és important, jo crec. Perquè, doncs, com dic, poden donar una influència a aquests estàndards en desenvolupaments interns, no necessàriament en declarar la llengua oficial, però sí en altres desenvolupaments. També són presents als marcs internacional i europeu en els discursos político-jurídics interns i, per tant, poden legitimar demandes de reconeixement i protecció i també poden servir com a criteris d'interpretació constitucional i judicial. Per tant, aquests manaments de protecció de les llengües que tenim a nivell internacional o els criteris per implementació plena dels drets lingüístics, que el relator de minories ha anat donant criteris per implementar plenament els drets lingüístics, poden ser utilitzats també a vegades a nivell intern, fins i tot amb llengües que ja tenen un estatus reconegut. També legitimant polítiques de discriminació positiva o de tracte diferenciat orientat a garantir el gaudi en condicions d'igualtat dels drets entre la majoria i la minoria, perquè són conceptes també importants. I també a través del seguiment d'organismes especialitzats que poden destacar les mancances dels mecanismes interns de protecció dels drets, malgrat que els estats moltes vegades intenten desvirtuar aquestes observacions, aquestes recomanacions, i aquí és on l'activisme ha d'estar present per fer valdre el que diuen aquests organismes internacionals. A nivell intern, només dic que la protecció lingüística s'ha d'integrar en les institucions i autoritats públiques, és a dir, és necessari per al desenvolupament i pervivència de la llengua. Aquesta implicació de les autoritats és important al paper dels parlants i dels activistes, però és una responsabilitat molt important de les autoritats que han d'establir un marc clar per la implementació dels drets lingüístics. De manera que l'efectivitat d'aquests drets no implica només una regulació, un règim d'oficialitat o un règim de protecció, sinó també mesures de defensa i promoció de l'ús d'aquestes llengües. I, per tant, és molt important aquesta idea dels drets, no només l'obligació de correspondre a aquests drets, sinó que implica també el suport actiu a l'ús d'aquestes llengües, perquè, si no, en la pràctica, aquests drets es debiliten, es mina la confiança dels parlants i acaba disminuint-los. Per últim, voldria fer només una menció a un concepte que ha portat a la taula Davyth Hicks, el concepte de regressió, perquè si ens fixem en aquests fòrums, moltes vegades parlem, als títols de les ponències, de la defensa de les llengües, la protecció de les llengües, la promoció de les llengües. Però ens trobem en moltes situacions en què hi ha una regressió, justament, en aquesta protecció i en aquesta defensa. I hem de pensar també com fer front a aquestes situacions de regressió, que no només es deuen a situacions excepcionals, com poden ser conflictes, etc., deportacions, sinó també en situacions d'aparent normalitat o de normalitat democràtica, poden haver situacions de regressió dins contextos democràtics. I, per tant, aquesta reflexió sobre com actuar davant la regressió s'ha treballat, només vull citar, en un dels monogràfics de la revista Llengua i Dret, Journal of Language of Law, el número 83 de 2025, s'ha treballat especialment per un autor, Lluís Segura, el principi de no regressió lingüística, aportant en l'àmbit lingüístic desenvolupaments molt consolidats de la clàusula standstill que existeix en el medi ambient, que també s'ha parlat abans, que existeix en drets socials, que existeix en protecció del patrimoni cultural, i com aquest concepte de regressió lingüística s'ha d'aplicar en la protecció de les llengües, entenent que, per exemple, en el nostre cas, en la Constitució espanyola, la protecció de les llengües és una decisió constitucional fonamental, establir un règim tuitiu d'aquestes llengües, i, per tant, qualsevol mesura que impliqui una regressió i que pot ser, per tant, limitar l'oficialitat, restringir els drets lingüístics o fins i tot erosionar les condicions d'exercici d'aquests drets, per tant, erosionar els processos de normalització lingüística, aquestes mesures han de ser unes mesures que, en tot cas, han de tenir justificació en un altre bé constitucional, en un altre valor. Per tant, no poden ser mesures arbitràries que impliquin una regressió en aquesta protecció que respon a una protecció constitucional d'un valor fonamental com és la diversitat lingüística o el pluralisme lingüístic. Per tant, moltes gràcies a les aportacions i recomanar-vos aquesta lectura perquè crec que és una aportació rellevant i que connecta molt amb els objectius del fòrum de donar noves
noves connexions, noves idees, noves justificacions en aquesta preservació de la diversitat lingüística. Moltes gràcies a tothom.